regulator. In the given voltage regulator circuit, currents through load resistance and Zener diode are. This is voltage regulator circuit. VZ equal to 70 volt and R series equal to 5 kilo ohm and RL equal to 10 kilo ohm. Currents through load resistance equal to VO by RL equal to V70 by 10 equal 10 into 10 cube equal to 7 into 10 power minus 3 equal to 7 milliampere. I equal to total current I equal to V minus VO by R series equal to 120 minus 70 by 5 into 10 cube equal to 50 by 5 into 10 cube equal to 10 into 10 power minus 3 ampere equal to 10 milliampere. Now IZ equal to I minus IL equal to 10 milliampere minus 7 milliampere equal to 3 milliampere. Detailed explanation about voltage regulator will be given in next video. మా వోల్టేజ్ రెగ్యులేటరు జీనర్ డయోడు దాని పూర్తి వివరాలు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ.